No. No. No! Oh, yes. Mom, I guess it's better if you stick with Italian dishes. That's your specialty. È buonissimo! Ciao a tutti e welcome to Tony's Home. I am Tony Allegra. If you want to learn funny, simple and truly Italian recipe, you are in right place. Today we talk about rice. Of course, in Italian version, risotto. We make pumpkin risotto. If you follow my tips, this recipe can work also with different flavor like mushroom or even fruit. These are the ingredients: rice, pumpkin, onion, parmigiano, butter, extra virgin olive oil, rosemary, salt and pepper, and stock. I teach you how to prepare a very good stock. It's impossible to make a good risotto if you don't have good stock. Let's start with the stock preparation. Chop the vegetables in big pieces and arrange them in a large pan with medium heat to toast them. This will give a slightly smoky flavor to your vegetables, which in turn will make the stock very tasty. Keep turning the vegetables every now and then until they become like this. Now immerse the toasted vegetables in 3 liters of cold water. You can add some fresh spices, but in small quantities. They must enhance the flavor of the stock without overpowering the other ingredients. Don't add salt. Over high heat, bring the water to the boiling point, then lower the heat and let it simmer for about 1 hour. You will be left with less than 2 liters of stock. Finally, filter the stock and discard the vegetables to get this nice, amber, flavorful, rich stock. You cut the pumpkin in cubes. In a pan, to put a little extra virgin olive oil and the onion. Turn on the fire and become careful that onion don't burn. When the onion starts to change color, you put the pumpkin. If you don't like pumpkin, you can replace it with artichokes or mushrooms. The process will be the same. A little salt, rosemary, un mestolino di brodo. I lower the fire and I cover. I like Sichuan pepper. Huajiao? No. Keep cooking, adding some more stock if needed, until the pumpkin is soft. Per preparare il risotto ci vogliono 3 step. Il primo è la tostatura del riso, la cottura e per finire la mantecatura. Iniziamo con la tostatura del riso. La voglio fare in 2 fasi diverse. Una prima fase nella quale non ci sarà niente nella padella. Una seconda fase nella quale metterò nella padella il burro e la mezza cipolla. Iniziamo con la prima fase. Non c'è niente in padella, accendo, aspetto qualche secondo che si riscaldi leggermente ma non surriscaldi e ci metto il riso. Ci vuole il tempo massimo di 2 minuti. Quando inizierete a sentire un odore di pane tostato, il riso è pronto. While Mom is toasting the rice, let me tell you a few key points about the risotto dish, which can be tricky to make. The main goal is achieving a creamy consistency of the rice, neither runny nor stiff, and the grains need to stay whole without sticking together. Only certain types of rice can be used for risotto: arborio, roma, or better, carnaroli. Clear? Then let's go back to toasting. Ci metto un po' di sale adesso per esaltare ancora di più il sapore del riso. Ci siamo,
L'odore è buonissimo. Mom, we need another half-chopped onion. Subscribe or I come in your house. Partiamo con la seconda tostatura del riso. Il burro e la cipolla. Fate molta attenzione a non bruciare la cipolla. Deve diventare semplicemente traslucida. The actual rice cooking begins with the addition of dry white wine. There won't be any alcohol left because of evaporation, but our wine will leave a note of acidity that perfectly pairs the sweetness of the pumpkin. Ma la mia zucca dov'è? Eccola. Vi faccio osservare che il mio brodo bolle. È molto importante, eh? Quando tutto il vino è assorbito, aggiungo la zucca. Una mescolatina e vai con il brodo. Cooking risotto is tricky. Follow these tips and you will not be disappointed. Cook at medium heat. The stock must be very hot, so keep its fire on. Stock should not be added at once, but added little by little without ever exceeding the rice level. Mix just a few times every time you add stock. Be guided by the bubbles in the center of the pan. If they subside, it means there is too little stock and it's time to top it up a bit. Finally, keep the risotto al dente by taking a few minutes off the cooking time written on the package. And now, back to Mom! Parliamo di scelta della padella. Per cucinare un risotto ci vuole una padella dal fondo largo ma dal bordo alto. Questa che sto usando io non è esattamente l'ideale perché è troppo larga per questa quantità di riso, ma per una famiglia grande come la mia è quella giusta. Io adesso sto cucinando solo per 4. L'ultima chance per aggiungere il sale se serve. Assaggiamolo. Io ne metterei un pochettino in più. Ma non esagerate perché dopo dobbiamo aggiungere il parmigiano che lo rende più salato. Consistenza perfetta. Spegnere il burro che è freddo, guardate. Add the cold butter from the fridge, even better if from the freezer. Add the Parmesan cheese. Don't mix right away. Cover with a white cloth and wait for a couple of minutes. Stir vigorously until everything is incorporated. It's the stirring itself that knocks some of the starch off the grains to give risotto a creamy consistency. And this is the moment where you can tell at a glance if this risotto is a success or not. And I can tell you this seems really a good one. Un altro minuto. What happened? I wanted to look. Wow, it's so creamy. I want the my magna moment. Buonissimo. Ragazzi, guardate qui che cremina. Buono. Direi che il mio risotto è perfetto. We have taught you how to make pumpkin risotto because it's easier to get a creamy texture with this ingredient. Now it's your turn to try it, and then challenge yourself with the renowned mushroom risotto. Look, this dish is very beautiful and very tasty. Se provate a farlo, scrivetemelo nei commenti. If you like this dish, give me a like, subscribe, and don't forget that every day is a sunny day in Tony's home. Ciao!